Here on Eurosport, or British Eurosport, with Mike Smith bringing you the year 2000 Cyclocross World Championships, coming from the centre of Holland and the town of Sint-Michielsgestel, which isn't very far from 's-Hertogenbosch, where the Tour de France started just 4 years ago. It's around about 20 miles north of Eindhoven, for those of you who know a little bit of Holland. A small town, only 27,500, but they've got a very good course for these championships. 2.66 kilometres around, a mixture of grassland, which goes through part of the local golf course actually, hard paths through woodland, and some wide roadways where the start-finish area is, which is actually through the nearby housing estate, which you can see very nicely in our shot taken from our overhead helicopter. Sadly, the weather leading up to the championships has not been all that good. The last 2 or 3 days we've seen 1 or 2 heavy downfalls of rain, and it has made the middle section of the course, which as you can see has got 2 quite steep hills in it, quite boggy and muddy, as you'll probably see later on when we get to the start of the race. There's the start area, with no less than 4 championships taking place over this weekend. I'll give you the results of the others a little bit later on, once we've got things underway. This is the start of the elite race, with all the big names expected to feature, the names you've seen in recent times, like Sven Nys of Rabobank. There's Richard Groenendaal on the front line. There's Adrie van der Poel, of course, the old man at 40 years of age now. Erwin Vervecken of Belgium, twice a silver medalist in the last couple of years. And Wim de Vos also there on the front rank. So it's really looking like Belgium versus Holland, if the front row is anything to go by. Sven Nys on the right of the picture there, the youngster at only 23, twice the Espoirs champion already, but now facing up to the big boys. The race estimated to be 1 hour long. The judges will make a decision on the number of laps after they've seen how long the first couple of laps take. They'll make a calculation. Most people are reckoning on either 8 or 9 laps of this undulating circuit. So a very fast start. This seems to be the way of things these days in cyclocross. Very, very fast start indeed. It's just like a road race coming into the finishing straight at the 200-metre mark, isn't it? And here they go down the home straight. Before very long they'll switch onto the golf course area, the local golf course, the Didommel golf course, which is a very popular course just on the outskirts of the town. I don't know how on earth the organisers of the World Championships got permission from the golf course to use it. Parts of it will be wrecked by all the tyres going along certain of the grassy sections, which, as I say, have been made a little bit muddy, as you will see as we go along. And that looks like Wim de Vos. Erwin Vervecken is right up there. Mark Janssens for Belgium. Nys, who's wearing the orange helmet, as well as, of course, the Belgian jersey. And there's one of the obstacles. Now, there are 2 lots, so there are 2 sets of obstacles. One of the sets is just like that, where you can run over them quite easily. But further around the lap, as you will see later on, there are some steep steps to climb up. It's like a bridge over a road, actually. And that will really test the stamina of these riders on the conditions, which are already looking rather heavy on the grassy, almost muddy section of the course, which they'll be coming to very, very shortly. Round they go, and you can already see down there the tracks that have been made in the mud from the earlier races. Remember, we've had 3 championships already on this course this weekend. The juniors, the Espoirs under 23s, and of course the very first, the inaugural women's race, which was won by Hanke Kupfernagel of Germany, who I remember seeing win the European Espoirs road race in the Isle of Man 3 years ago. But wonderful news for Great Britain, because we got our 4th ever World Cyclocross Championship medal yesterday in the women's race, and it was our new national champion, Louise Robinson, I'm absolutely delighted to say, who took that silver medal. She couldn't quite keep up with Kupfernagel. The German girl did a usual thing. Right from the off, she was away, and nobody could keep up with her, but Louise plugged away and came home well clear of Van der Brandt of Holland, who took the bronze medal. Louise was eventually 57 seconds behind Kupfernagel, but Van der Brandt in 3rd place was at 1:16. So a very, very well-deserved medal for Louise Robinson, and our congratulations go to her for picking up Great Britain's 4th ever medal in these World Championships. Anyway, back to the seniors. I'll give you more results as we go on. Still looking all orange and blue at the head of affairs here on this opening lap. Wim de Vos, Erwin Vervecken,
Mark Janssens, Nice is up there, De Vos and Groenendaal also. Groenendaal is right up there, who's won this championship before, of course. Several former world champions. The defending champion Mario de Klerk, who's won it for the last 2 years, ahead of Vervecken. Remember the controversy last year when he attacked his own man from behind on the last lap. Vervecken thought that de Klerk was going to do him the favour and reverse the order of 1998, but no such luck. De Klerk went after him, and he actually came in for a lot of stick in the Belgian press for that, and Vervecken called him all sorts of unsavoury names, it has to be said, at the time. I myself saw it rather differently, because the way I saw it last year, I remember de Klerk looking back to see that Van der Poel, who was in third place at that time 12 months ago, was tiring, and there was no danger, I thought, in him bringing Van der Poel up to the two Belgians, and so de Klerk took his chances. It's a world championship, it's an individual race, and I think he won it fair and square, and Vervecken has only himself to blame, but the Belgian press saw it very differently. And there's a shot briefly of Roger Hammond, the former world junior champion, going through in around about 15th or 16th place on this opening lap. So he's not been outshone by that very, very rapid start. I think he'd like to try to get into the top 10, but that would be asking an awful lot, even of Roger, who's decided this year to concentrate once again on cyclocross after several years of attempting to make it on the road. I think he's back where he does best, actually. Roger's a terrific cyclocross rider. I will remember that wonderful victory in the Junior Worlds at Round A Park in Leeds back in 1992. I still can hear those cheers ringing in my ears even now whenever I think about it. So we'll try and watch Roger's progress, but as we see the riders going through that very muddy section halfway round and 2/3 of the way round this opening lap, you can see where it really has been churned up due to all the heavy rain in the last 2 or 3 days. And there's Roger going through once again at the back of that group. It really is going to be a very testing course, this, particularly later on when stamina comes into it. You see Groenendaal now, number 13, has got himself in front. In the white hat you've got de Klerk, and it looks once again, as in so many years in cyclocross events, it's Belgium versus Holland. Belgium have won more medals, incidentally, than any other country since these World Championships began way back in 1950. They've won a total of 59 medals before these championships anyway, but their gold medal tally, 30, is well ahead of Switzerland with 16 and France and Czechoslovakia, before they split and became Czech and the Slovak republics, who also have 12. But in more recent years, of course, the Dutch riders have climbed up that tally. Now, the reason why you see them splitting there is simply because that's one of the pits areas. You can either take the direct route to the right of our picture where all the muddy bits are, or you can go into the pits, change your bike, and I rather think we'll see an awful lot of that because of the muddy nature. And now we come to the steps. Now look at this. Look at Groenendaal going for it over the top of those steps. Now that really was excellent climbing. Behind him, you see in the white helmet, the reigning champion, de Klerk, and this is a very brave attack very early on this opening lap, and this has really split the field wide open, and some of the best cyclocross riders in the world seem to be finding it rather tough. Rider number 13, Richard Groenendaal, is already on the attack, and hasn't he put the bit between his teeth here? And this is very, very early on. This really is very surprising. Long way to go, an hour of this, and my goodness me, he'll be a bit shattered at the end if he keeps up this sort of pace. But he's decided to go very, very early indeed. And Wim de Vos it is who's just at the moment trying his best to hold back the Belgians, the blue jerseyed Belgians, so helping his teammate to make good his escape. And he's down to the concrete section towards the end of the first lap now. This will give him as an indication of the lap time. And Groenendaal is already well clear. Very interesting on this opening lap in this, the elite World Cyclocross Championship. The 28-year-old Rabobank pro, who is on his home territory here. He lives just a couple of miles up the road, halfway between this town where the event is being held, Sint-Michielsgestel, and 's-Hertogenbosch. And the first lap done in just 7.5 minutes, so pretty good going for 2 2/3 kilometres in these muddy conditions.
And already a 10-second gap. Well, it's early days, but this looks a very determined bid to me, doesn't it? Behind, you can see one or two groups forming up, and that might well be yes, there's Hammond right at the back of that little group, so he's in around about 12th, 13th or 14th place at the moment. Roger Hammond still plugging away quite nicely. He's not had too bad a start, but here is the leader once again as he goes into the woods on the second lap. And Richard Groenendaal really has gone for it. Now, there was some controversy about that log, incidentally. It's a rectangular shaped log. It's been squared off, I should say, because the organisers at first thought of making it a little easier for certain riders to kind of bunny hop over it. And of course, people like Sven Nys, who was a BMX champion in his younger days, are very adept at that sort of thing, particularly those who've come through BMX and mountain biking. And the UCI said, no, you can't do that. You've got to make it so that riders cannot bunny hop over it. They've got to get off. And so they had to just slightly readjust it to make sure that riders didn't do that. Some can bunny hop, some can't. And the UCI said, no, nobody can do it. They've got to get off and leap over it whilst they're off their bikes. So that was that little controversy pre-race, and these are the steps that obviously you've got to get off for those. It's also up a hill. It doesn't look so much on our cameras, but I can tell you that really is quite a stiff little gradient. You've just seen Groenendaal going up. De Vos still trying to keep the Belgians away, and so far he's making a pretty good fist of it. He's keeping his own momentum going nicely, but making sure that he stays just at the front of this Belgian train behind him. Look at them all those blue jerseys, every one of them are Belgian. So he's doing a very good job for that man up front, who is Richard Groenendaal. As an amateur, he went to the Olympic Games in Barcelona, member of the Dutch road team back in 1992. He won the World Junior Championship in '89, that's cyclocross, of course, I'm talking about now, and won the senior race twice, 94 and, came second, he got the silver medal in 94 and 95. Could he go one better and make it his first World Senior or Elite Championship? Well, long way to go just yet. The oldest man in the race, Adrie van der Poel. This isn't quite his last race. He definitely said to me when he was on the podium in the Pro Tour last year that this would be his last season. That was just before, a month, there he is, the month before his 40th birthday, that was. He reached that milestone in June of last year. Just look how muddy that is. But I believe that Adrie van der Poel, irrespective of how he comes along today, and he nearly slipped in the mud there. Adrie apparently has got one or two more farewell races to take part in, to say goodbye to his many fans before this cyclocross season comes to an end, and then I'm fairly certain now that that will be it. It's his, by my calculations, it's his 20th year in the professional ranks. That's pretty good going. Or is it his 19th actually? 1981 I think he turned pro. I think we're talking about his 19th year as a professional. Not many riders that last that long, and it's been a very spectacular and successful career for Adrie van der Poel. Won over 100 victories altogether, and his first win, I remember reading about it at the time in Cycling Weekly, 1981. It was a stage of Paris-Nice. Well, here comes the chasing train now, the order changing very slightly on lap 2. Groenendaal, though, seems to me, when we last saw him, to be extending that lead ever so slightly. And here he comes, and he's receiving tremendous support. Oh, look at the rain, then you see that. That is the result of what's happened the last 2 or 3 days here in Holland. Absolute downpours. It'll take a long time for this bit of the golf course to recover before they can play their pars. But look at the support that he's getting. Obviously, he only lives down the road. There's hundreds, if not thousands, of Dutch fans here to support him. Up he goes on the steps again. And meantime, the chasers going through the pits, some choosing to come straight along the course proper, some going through to change bikes, and the mechanics, I suspect, having a very hard day today because of these muddy conditions. We haven't had too many shots, real close-up shots of the bikes, but I should imagine when they go through those muddy sections, and there's one of them just before the steps, that these bikes are picking up a lot of mud in the gears, in the transmission, and with at least 2 bikes per rider, and a lot of riders changing almost every lap,
The mechanics must be working flat out here to change a muddy bike. Look at that, you can see the conditions for yourself. To change a muddy bike into a clean bike by the time the owner gets round for the following lap. So very, very hard work for both riders and the mechanics today. There's the world champion, de Klerk, pushing on. He's got to the front of this little chasing group now, and he's doing his best, as best he can, to limit the lead of Groenendaal. He's won this title for the last 2 years. He'd love to make it a hat-trick, but this man, Groenendaal, has got clear, and he's coming up towards the end of the second lap now. And it looks to me as though he's extended his lead. It was 10 seconds last time around. It looks like it's more like 20 or possibly even more than that this time as he comes towards the finish line. There we see the lead group. Now then, there's Nice there, there's de Klerk. De Vos, I think, is still there. Van der Poel's up there. And Vervecken's gone. Vervecken, last year's and the year before silver medalist, has gone. Ben Bearden is still there. And here we see the lead group, and it's still, the chase group I should say, it's still de Klerk on the front of that group, and 5 men there are, the last one of them, the 40-year-old Andries van der Poel, and de Klerk whistling up his teammates saying, come on fellas, let's share the work here, otherwise this Dutchman is going to get clear. But of course there's 2 Dutchmen here, Andries van der Poel, one of them, who are going to do their very best to frustrate any challenge as they come up, and look at the gap, 29 seconds at the line. So a very good second lap for the leader, who is still Groenendaal. We'll take a short break. Don't go away, we'll be back very soon. To the World Cyclocross Championships, coming to you from Sint-Michielsgestel as we take a look at the leader on lap 3. And it's still Groenendaal, clear of 4 chasers, Nice and de Klerk of Belgium, de Vos and van der Poel of Holland. And still this man going at it as if he means to stay clear all the way through the race. Look, he's taking those steps at least 2 at a time, and very, very controlled climbing too. He doesn't appear to be at all troubled by it. Down the descent past that desperately muddy area there. Here come the 4 chasers, the 2 Belgians, the 2 Dutch, and Nice and de Klerk. It should be interesting now seeing them all taking bike chases there. Nice and de Klerk, the experience and the youth. Of course, de Klerk, twice the elite champion himself. Nice, twice the winner of the Espoirs title in the last couple of years. But of course, he's now had to get into the elite ranks and give way, as far as under-23s are concerned, to Bart Wellens. Incidentally, his rival was in the Espoirs category, made it once again. Bart Wellens took the Espoirs championship. Still only age 21, so I presume he can do it for a 3rd time next year. And Tom van Oppen, his Belgian teammate, who took the silver medal 12 months ago, he again took the silver medal. So it was Wellens and van Oppen exactly as the year before. Davy Comane, of another Belgian, was in 3rd place for the bronze medal. He also took a bronze in the junior title, I think, just a couple of years ago. Quickly, I'll run down the rest of the Espoirs results of interest. Phil Dixon finished 19th. These are the Great Britain riders. Tim Morley was 24th. Danny Booth was down in 33rd. Sean Snodden 40th, and James Perry 46th. But they all finished well without being lapped. And that has happened, of course, to British riders in the past, not on this occasion. Going back to the women, and what a marvellous result for our national champion Louise Robinson, getting that silver medal behind Anke Kupfernagel. The rest of the women finished like this. Nicole Cook was in 18th place at 5 minutes 18, and they say, the IOC, that she's too young to ride the Olympics. Well, do I need to tell you what I think of that? I think you can guess. Helen McGregor finished in 29th, Jenny Cocknall was 32nd, and Sue Carter 35th. And I'll just quickly go through the junior results of interest. There's a new name taking the gold medal in the junior results, as often happens in that age group, of course. Bart Ernouts, another Belgian, took the gold medal from Walker Ferguson, another medal for the US of A. They've done very well. That's 4 medals in the last 3 years that they've got the US of A. They're really beginning to take cyclocross quite seriously. The bronze medal went to a rider from the Czech Republic by the name of David Kasek, and the Brits finished like this. Liam Killeen was in 17th place. Oh, now I'll just break off because look at this, an interesting little tete-a-tete
there between Adrie van der Poel and Sven Nys. Now that's interesting because they ride for different countries, but they're both members of the Rabobank team. Now there's sometimes in World Championships, of course, rather curious situations arise and questionable loyalty, dare I say. Are you riding for your country or are you riding for your professional trade team? And that was a rather interesting little conversation. Well, obviously we don't know what they said, but it was interesting. The conversation was taking place between a Dutchman and a Belgian, but two men who both ride for the same trade team. Food for thought. Quickly back to the junior result, as Verwecken still, I beg your pardon, Groenendaal still forges ahead. Liam Killeen in the juniors was 17th for Great Britain. Phil Spencer finished in 28th. Chris Skinner 37th. Matt Kipling 48th. And Richard Bowater in 58th. So all the juniors, all the espoirs and all the women all managed to finish the event safely. And let's just repeat once again, in case you've only just switched on telly. Louise Robinson for Great Britain, the new national champion, as of a week or two ago, finished with the silver medal in the the inaugural Women's World Championship, finishing just 57 seconds behind the German Henke Kupfernagel, the former junior road race champion and the former Espoirs European road race champion. I remember that title race in the Isle of Man 3 years ago. Wonderful performance by Kupfernagel, but what a great result for Louise Robinson. Dad will be particularly pleased. Anyway, let's move on and concentrate, now that we've got those results out of the way, on the efforts here in the elite race. With it still looks to me as though Groenendaal has decided to go all the way. Now then, here's an attack, red helmet, so this must be Nice. It is indeed Nice on lap 4. He's decided to attack and he's left the rest of the chasers, and here they come, one Belgian and a Dutchman, De Vos for Holland, de Klerk for Belgium, and I'm not sure who the other one. I think that might be Ben Berden who's still there for Belgium. But a bit of an attack there going on by Sven Nys, former BMX champion, who loves this sort of going, the young fella. He's full of enthusiasm, and he's already won a couple of World Cup events this winter season, of course, to put himself well up in the World Cup standings. And was this another slight error in the mud by the world champion? Oh my goodness. Oh yes, it was. The slow motion makes it look even more drastic, but he didn't lose position. Meanwhile, here's Sven Nys, the 23-year-old, now in the elite category, having won the Espoirs title. And he is now setting off in pursuit, or it certainly looks that way, in pursuit of Groenendaal on the fourth lap of what we now know is going to be an 8-lap race. They've been taking around about 7.5 minutes per lap, so the officials have decided that it will be an 8-lap race. That should give the riders more or less 1 hour of racing, and that was always the plan. And this is making it very hard for Adrie van der Poel here. He'd dearly love to finish it off with another medal. He's won so far 1 gold, that was 1996, 5 silvers and 2 bronzes in this championship since 1985. He's won the Dutch title on a number of occasions, including actually at this very venue back in 1989. Meantime though, there's no stopping this fella. Richard Groenendaal is really going for it. This is a wonderful performance because he's been out on his own since about halfway round the first lap. Twice the winner of the World Cup. And he didn't show much form at the start of the cyclocross season. He was a little bit slow to get going, but I noticed he picked up a second place to former world champion Daniel Pontoni in the last World Cup event. So obviously he's been timing his peaking of form to perfection by the looks of things. But this is Sven Nys, this 23-year-old former BMX champion, and he's being chased now by his fellow Belgian. Look at this, the reigning champion de Klerk doesn't want to let go too easily. And now look at Van der Poel, the 40-year-old. Oh, he's got his jerseys zipped down as though it was the middle of the summer, and they're climbing Mont Ventoux. And this is the middle of winter. These boys are trying so hard. They must be really feeling the effort here around this course. Up to the steps once again for the leader, Groenendaal, and still he takes them 2 at a time. He's been very, very proficient on that climb, bouncing back onto the bike, down the descent on the other side into the mud.
Now let's hope he doesn't come adrift this time. It was hereabouts, wasn't it? Somewhere around here where he nearly came adrift. De Klerk, De Vos, and it's Ben Baerden who's back with De Vos in that little group behind De Klerk, although De Klerk is now beginning to drop them all. Look at this, changing bikes once again, and it's Van der Poel who's got dropped off the back by just a few lengths. As I said, bike changes appear to be the order of the day here. Such is are the muddy conditions, as you can see. Well, it's a long time now since we saw the leader, Groenendaal, come up these steps. And now it looks to me as though De Klerk has set his stall out. He's caught his fellow Belgian, Nice, who was trying to bridge the gap a little bit earlier. And still the 40-year-old Van der Poel is chasing these two Belgians, and they've got away from De Vos, and they've got away from Baerden, and it's just these three, by the looks of it, now chasing the lone leader. Everybody else, as we approach the halfway stage in what we now know is an 8-lap race, this is on lap 4 at the moment, it looks beginning to look now as though this is just a 4-man race. But this fella thinks it's a one-man race, because look at the determination on the face of the Dutchman as he comes up to the halfway stage with almost a half an hour of racing gone and almost another half an hour to go. There is the man who looks determined to win his first elite gold medal. Here are the three chasers. Now you can get some idea of the gap. They're back onto the tarmac section, but they've still got to go down this straight under the start banner that was, and around the corner to the finish banner. There's a big difference between the start banner and the finish banner. Around this corner, and well, the camera is positioned just after the finish line. This particular camera, you're looking back down the finishing straight to see the three chasers. This is De Klerk in the white helmet, trying very, very hard. But I wonder what sort of help he's going to get now from Sven Nys. Van der Poel, who also is a member of the Rabobank team, is of course their rival when it comes to nationalities. And just off the back there, this is another of the Dutchmen who we saw earlier looking quite good, but it's De Vos, he's gone, I'm afraid. Well, he made a lot of efforts early on the first lap. He was one of the first to go on the attack, but now he's got his problems. He's struggling to keep up with the pace. And just look at the crowd here in the middle of Holland, just down the road from where this fella lives. They've come in their thousands to cheer him on, and he's putting on a real tour de force in the year 2000 Elite World Cyclocross Championship. Through the mud he goes once again, over the jumps. He's another one with his jersey zipped down now. These riders really must be warm, although the temperature, it has to be said, is only about 5 or 6 degrees centigrade. Remember, this is the middle of winter in Holland, for goodness sake, and these riders are riding as if it was the height of summer. They're getting muddy for their troubles, but they're putting on a tremendously fast show. Hasn't cyclocross increased in pace in recent years? I remember the early days when I used to stand there in me wellies in the mud, and we used to call it mud plugging in those early days, and a lot of the courses were very much like that, and the pace was quite slow. Nowadays, things have been refined a lot. There are more slightly more tarmac sections, shall we say, than perhaps there used to be. There are fewer technical problems than there used to be, and as a whole now, despite these little run-ups here over these little steps, generally the speed in cyclocross racing is a good deal faster than ever it was in the 60s and 70s. There's a check at the halfway stage. Groenendaal 47 seconds clear of De Klerk and Nys and Van der Poel. De Vos struggling a little bit now in 5th place. Oh, and a bit of a struggle also for the leader there. Now, that's not the first time he's nearly come adrift in the mud, but he's survived. He's still well in the lead by 40-odd seconds, and, well, that just might help him in some ways, because you know what happens when something like that happens, you nearly come adrift. The adrenaline is released in your body, and it has the effect, it can actually help you. It's strange to say when you nearly have a little upset like that, and that adrenaline gets pumping around. Here, let's have another look at this. Whoa, my goodness me, that was really a biggie, wasn't it? And almost into the crowd. Goodness, that could have been disastrous. But, as I say, he survived. He's still out in front. He's still in the lead as we have to take another break here on these World Cyclocross Championships. But don't go away. We'll be back
very soon. To the elite World Cyclocross Championships, coming to you from Sint-Michielsgestel near Zettergombosch in central Holland. And we've moved on to lap 6 now, and this man at the front, Groenendaal, is even farther ahead than when we last saw him. He's over a minute now ahead of these chasers, and Adrie van der Poel at the back has been struggling to hang on to the two Belgians, Nice and de Klerk. Perhaps his age at long last is beginning to tell, but you remember last year he plugged on and got a bronze medal for his troubles. It would be lovely to see him get another one, but I think the Belgians might have other ideas. He's finding it very, very hard. Look at him gritting his teeth, trying to hang on to the two Belgians, with the Dutchman, his fellow Dutchman, way, way, way out in front. But de Klerk doesn't want to let his title go very easily. He's won it for the last 2 years. Nice, of course, for his part, was the under-23 champion 2 years in a row in 97 and 98. Now, of course, as I say, he's moved up. And this is proving very hard for the 40-year-old. His father-in-law, incidentally, is Raymond Poulidor. He married Raymond Poulidor's daughter some years back. She's a lovely lady called Corinne. They live near Antwerp. So there you are. Famous father. Well, he's famous father-in-law, I should say. And of course, he's quite famous in the cycling world in his own right, isn't he? Well, the white helmet is de Klerk. The red or the orange helmet is Nice. The two Belgians, one of them 28, one of them 33, I beg your pardon, and the other one just 23. Talking of birthdays, if you want today's piece of useless information, both Nice and Van der Poel have their birthday on the same day, June the 17th. I knew you'd want to know that. Anyway, let's move on, as we see de Klerk still determined at this point, isn't he, to try and get that title for a third time. But he's going to need some help. He can't do it all on his own with a gap of some 48 seconds. That was timed at the obstacles there. That time check in the bottom corner of your screen. Meantime, Adrie van der Poel seems to be just finding the pace a little bit tough. He'll not give up easily, Adrie. He's not that kind of rider. He'll keep going right to the bitter end, as we see Groenendaal already lapping a rider. My goodness me, only just lap 6, and one rider's only done 5. Now, interesting, every time we've seen these two since they got away from Van der Poel, it's been de Klerk at the front. Nice seems quite happy at this stage to sit on his wheel and follow. If they stay that way, of course, they get a position on the podium, a bronze and a silver and a bronze between them. And Nice would be quite pleased with that, I imagine. de Klerk possibly not if it's not the gold. The other thing to remember at this stage is, I'm just realising, of course, one of the reasons why Nice may well be sitting there is, despite the fact that it's supposed to be a teams by country. I mentioned earlier, I was alluding to this business about teams by trade team, and of course Nice rides for Rabobank, as does Groenendaal. De Klerk, of course, is with Palmans. And shunning something there. I'm not sure what one of his teammates was possibly, it looked like a bit of a box, didn't it? But possibly a time check was on it, I don't know. But yet another bike change for the leader as he comes to the steps once again on this, the 6th lap of this 8-lap title race. Still 40-odd, nearly 50 seconds clear of the two Belgians, with Adrie van der Poel, his Dutch teammate, just beginning to fall back a little. So, I wonder what's going on in the mind of Sven Nice, the 23-year-old former Espoirs champion. Does he cooperate with his countryman, his fellow Belgian, in the attempt to chase down the leader, or does he go for trade team loyalty and think of his Rabobank teammate here, we're looking at him once again, Groenendaal out in front, and say to de Klerk, I'm sorry, I just can't give you any help. What a dilemma for the youngster. Or has he already made his mind up? We can only watch and surmise as they go up the steps again, some 50-odd seconds behind the flying Groenendaal. And Groenendaal coming down towards the end of lap 6 now. His previous best in this championship was a fairly modest, second place, I should say.
fairly modest. It's not too bad, is it? Second in the junior race in 94 and 95, as you were in this senior race, before they split them into elite and there used to be amateur and professional, of course, at one time, you'll recall, and then they changed all that, and there were no such things as amateurs and professionals. It became an open race, and the under 23 Espoirs race was was inaugurated, I should say. So 2 more laps to go as this man attempts to go one better than those 2 silver medals that he got back in 94 and 95. Good performances though they were, he would really love to go one better and get top spot on the podium. He's got all the local people and probably half of Holland as well who've come along to see him, cheering him on here at his local venue. And it's beginning to look now for de Klerk as if he may well have to resign himself to not... Oh, and now then, this is where, look, he's looking for support from his fellow countrymen, and a shake of the head from Nice. Well, what's Nice saying to him? Is he saying, well, I'm sorry, I know we're both Belgian, but that's a Rabobank teammate of mine up front. Well. He shook his head quite clearly there when de Klerk urged him to come to the front and share the work. And he steadfastly refused, the youngster, to do any work at the front. Well, that will not make de Klerk very happy at all. All he can do now is just keep going and hope that he gets at least the silver. Well, he was dogged by controversy last year when Vervecken was leading with just less than a lap to go, and he had Van der Poel on his coattails. He attacked to close the gap. There was always the danger that Van der Poel might have got up to both of them, but I suspected at the time, and I still think I was right, that Van der Poel was tiring, and I think de Klerk knew that, and de Klerk caught Vervecken, went past him and took the title, and he didn't come out of it very well in the Belgian press, I can tell you. And let's have another look at that. Here are the 2 Belgians coming towards the finishing straight, and that's Eric de Vlamingh, 7 times champion and team manager now, urging them on. But you saw what happened. We didn't quite see it again in the slow-mo. We've gone back to live action now. But quite clearly, a conversation between the 2 Belgians which didn't work out the way de Klerk wanted it to work out. And I think there might well be a bit of a post-mortem about that at the end if this man, Groenendaal, continues and takes the title. Belgium a top spot, way clear of anybody else in terms of gold medals. 30 gold medals altogether in all cyclocross world championships before this series this weekend, ahead of Switzerland with 16. But in recent years Holland have begun to creep up the table a little bit, and it looks like Holland may well be getting another one here, because I'm beginning to think now that de Klerk has said to himself, I just don't think I can do this on my own. Obviously I'm not going to get any help from this young upstart, although they know him very well, of course. In the last couple of years Nice has done particularly nicely, if I may say, in World Cup races, and now of course he's an established member of the elite category as opposed to the Espoirs, which he was formerly, and still only 23. He's got a long career ahead of him, I would think, in cyclocross. But he won't have endeared himself very much to de Klerk, as indeed de Klerk didn't endear himself to Owen Vervecken 12 months ago. Oh, and a little slip there by the reigning champion, and he's lost ground, as you see. That was definitely a near disaster, just as we saw Groenendaal have on a couple of occasions. De Klerk nearly went for it that time, but he's recovered well. Back up with Sven Nys. So this time Nys finds himself out in front, and we're looking back to that incident again on the finish line at the end of lap 6. We might just see it here. Here's de Klerk, and there you see him saying to Nys, come on fella, we're both Belgians, come on, help me out here. And there's the shake of the head. Oh, and Eric de Vlamingh. Now, he won this title 7 times, and I don't think he likes that at all. But they must know about this business of trade teams. These are the guys who pay their money, their sponsors. Anyway, we have to take a short break, but don't go away, we'll be back. Back to the World Cyclocross Championships. You're looking at the leader
just about to complete 7 laps. And it's Richard Groenendaal of Holland. He's been in the lead since about halfway around the very first lap. The 2 chasers, the defending champion Mario de Klerk, with the former twice winner of the Espoirs title, Sven Nys, his fellow Belgian, right behind him in 3rd place. But here comes the leader, just about to complete the 7th lap. There's the bell. He's got a lead of something like 50 odd seconds. It's hovered around 40 or 50 seconds now for the last 2 or 3 laps. He swings away, and very shortly he'll be off this tarmac and starting towards the golf course and the rough muddy bits of the course for the 8th and final time. De Klerk now surely must have resigned himself to a battle between himself and his Belgian teammate Sven Nys for the silver and bronze after 2 excellent victories in 1998 and 1999. Nys himself, remember, winning the under-23 title in 97 and 98. Well, Erik de Vlaming won't be terribly happy. He himself's winning this title so many times, and he must know now what's going on there, that Nys has decided that trade team loyalty comes before national teammate loyalty. Well, there'll no doubt be a lot written about that, particularly in the Dutch and the Belgian press. Erik de Vlaming is already, I think, saying his bit to live on probably some Dutch or Belgian radio or television station, I think. But I don't think he'll be too pleased. The rivalry between the Dutch and the Belgians in both road racing and, of course, cyclocross for many years has been very keen. It's good, healthy competition for the most part, of course. It very rarely gets bitter. It's all good stuff, mainly, particularly for the spectators. Although the Belgian spectators won't be too pleased, of course, because they've come to see, hopefully, they were going to see Mario de Klerk make it a hat-trick. But it's surely not to be, barring accidents. This is almost a parade lap now, because they're never going to pull back 50 seconds on this Dutchman. And look at the crowds. They are mostly Dutch. They are going absolutely berserk around this course here at Sint-Michielsgestel. They really know they've got a local hero in every form here at this particular championship this year. The 2 Belgians still sticking together now. Barring accidents, they're going to take the silver and bronze. They're both pretty quick finishers as well. Will they sprint it out or not? I'm not sure. If honour has anything to do with it, I would suggest that the youngster might just say, OK, I didn't help you, I've got to let you take the silver medal, but we'll wait and see. But de Klerk will be most unhappy with this. He's had no help whatsoever from his Belgian teammate, the 23-year-old. And this, the final lap, is going to sort out this silver and bronze medal for these 2 Belgians. Surely the gold medal now going to the Dutchman, Richard Groenendaal, the 28-year-old. We're going on, surely, now to win his first ever world title. Last time I spotted Roger Hammond, our British champion. He was round about 16th or 17th place, just a little off the pace. I think Roger would have been quite happy to get it in the top 10. He might find himself saying, I'm a little disappointed if he only finishes round about 15th, 16th or 17th. But this is tough company, even for Roger. And I, for one, am glad that he's decided to concentrate a bit more on cyclocross. His efforts in the national trophy rides and the national championship itself, of course, were wonderful to see. And I'm delighted for him that he's got a new contract with a new sponsor, and it augurs well for the next few years for Roger. Well, the cowbells are being rung. The horns are being blown. They all belong to Dutchmen as Richard Groenendaal gets ever nearer to the finish line. That surely is the destination of the gold medal. Here we're looking at the battle for silver and bronze with the defending champion. Surely he's lost that title now in the white helmet, Mario de Klerk, just ahead of his 23-year-old rival Sven Nys, the young Belgian pretender to the throne. He's perhaps earmarked as a future winner of this title. Not today, but who knows, in the next year or two. He's still quite young in terms of cyclocross champions. Many of them have been of the more mature variety.
Adrie van der Poel in particular, although sadly Adrie, who's still lying in 4th place by the way, is now well off the pace. He should stay in 4th place, we'll see soon. Meantime, you saw the time check there, over 50 seconds for Richard Groenendaal, over de Klerk and Sven Nys as they come ever closer to the last little bit of tarmac, which will take them of course back onto the finishing straight for the 8th and final time. And here is the leader, and he's being clapped home by the Dutch crowd now. The mud on his face, showing you the effort that's gone into it in these muddy conditions, these dreadful conditions. Coming up to lap, I think that's one of the Polish riders he's lapping there any moment now. Yes, it is, but he'll go sweeping past him. The Polish rider very politely, knowing exactly where he is and letting the leader of the race go through. Meantime, back to the chasers. It's a lost cause now, but there's still pride at stake as they too get ever nearer to the finish line and the checkered flag. And here comes the leader now, ploughing through the muddy conditions. Just look, it's got even worse as these elite riders have ploughed through it another 8 times. And taking one last bike change, well, at least he'll finish the race on a reasonably clean-looking bike. What a wonderful job of work all the mechanics must have done in the pits areas on this particular occasion, in these muddy conditions. Very different from last year when the race was held in freezing conditions, sub-zero conditions, with several inches of snow on the ground, and it was all rock hard in the frost. Desperate conditions 12 months ago when de Klerk won for the 2nd time. Here we've got just the opposite. The weather's been mild over the last few days. It's softened up the grassy bits, not much grass left there, and turned it into a bit of a quagmire. But it doesn't seem to have bothered Richard Groenendaal. Here he comes on the last stretch past the wooded area, and that is a prelude to turning back onto the tarmac for the 8th and final time. He's just got 1 or 2 little twists and turns to the right and then to the left, down a bit of a hill, and there he goes, just switching now. There he goes to the right. As we go back to the 2 chasers, they've still got these steps to go up for the 8th and final time. Oh, this is real test of stamina, this is, when you've got hard muddy conditions like this and then you're asked to run up steps like that 8 times. Goodness me. These boys, I take my hat off to them. They are so fit to be able to keep up this sort of pressure. And back to the leader now. He's finished with the mucky bits. He's on the tarmac. He punches his fist in the air. He knows now that very little can go wrong. He's got 40 odd, if not 50 seconds to spare. Up goes the zip as he realizes that he is going to become, in a few seconds, for the very first time in his life, the World Cyclocross Champion. He doesn't really need to sprint. He can enjoy the moment. He's wiping the mud off his glasses. Look at the mud. He looks back. All is well, and Richard Groenendaal comes deliriously up to the finishing line after almost exactly 1 hour of racing here at Sint-Michielsgestel in central Holland to become the 2000 Elite World Cyclocross Champion. He's done it, 3 seconds short of the hour, and cyclocross has a new world champion. And first hug, that's his girlfriend now. That's Evelyn van Basten, who just missed out on the medals a couple of times in the Junior World Time Trial a couple of years ago, twice, 2 or 3 years ago. Evelyn, their boyfriend and girlfriend, and the first hug comes from his girlfriend. Now then, Sven Nys, very diplomatically after what's happened before, does not bother to sprint, and so the silver medal goes to Mario de Klerk. But I think I heard a few whistles from the crowd. That'll undoubtedly be the Belgians doing the whistling, because they're not at all happy with what they've seen. Nevertheless, the result will show that behind Groenendaal's gold medal, de Klerk took silver and Nys took bronze. And this man will get a great round of applause when he comes to the finish line. He's a great hero in Holland. Adrie van der Poel, he was 40 last June. This is his final year of racing. He's got 1 or 2 more farewell events to take part in, but what can you say about that fella? He's had a wonderful career going all the way back to 1981 when he turned professional. He's finished 4th, he's got a hat full of medals, he's won the title once in '86. What a marvellous career he has had, and it's not come to a close quite yet, but when it does, we'll all be taking our hats off and say, well, Adrie, it was great to have watched you and seen your victories.
over 100 professional victories, including that World Cyclocross title. Back behind him, that looks like Wim de Vos, who was up with the action very early on, and well, he looks quite happy with his 5th place. Or perhaps he's cheering the news, which he probably knows by now, that Richard Groenendaal for Holland has won the title. So Wim de Vos finishing in 5th place, and that's Ben Bearden from Belgium, who was up with the leaders at one time. Peter Santvliet from Belgium, another Belgian. They're so strong, aren't they, the Belgians? He finishes in 7th place. And I think I saw an orange jersey coming up the home straight. I'm not quite sure who that is for the moment. I think it's De Knecht of Holland. Blue helmet. Yes, it is. It's De Knecht, finishing at 2 minutes 17, just ahead of Daniel Pontoni there from Italy, who won the amateur title in Round A Park in Leeds in 1992, went on to win the senior title in 97, and Dominique Arnoux, the first of the Frenchmen to finish, completing the top 10. But there's that wonderful clenched fist and a wave of the hand from the new champion, Richard Groenendaal, once he knew that he got it sewn up when he got back onto the tarmac towards the end of the 8th and final lap. And it's a wonderful feeling, isn't it? I'm told. Never been there myself, but it must be, mustn't it? So at the end of the day, a well-run championship, as we see some of the minor placings being sprinted for. All 4 championships, including the inaugural Women's Championship, run off in very heavy conditions due to the heavy rain that this area has experienced over the last few days. But the organisation has been impeccable, the crowds have been brilliant, and let's not forget once again that wonderful silver medal for Louise Robinson, the reigning British Women's Champion in the inaugural Women's World Championship. Louise taking the silver medal behind Hanke Kupfernagel of Germany to present Great Britain with her 4th ever World Championship cyclocross medal. But once again, the view of the hero of the day, Richard Groenendaal, who went almost from the gun and has been out in front for virtually the whole of the race, at least 7.5 of the 8 laps. That is a wonderful solo performance from the Dutchman. At 28 years of age, he could do that again for a year or two and maybe get himself 3 or even 4 titles, who knows. But this one is one to savour, as you can see. There's a check on the full result then. Groenendaal finishing 38 seconds clear of de Klerk. Nice coming up for the bronze medal just behind de Klerk. And Adrie van der Poel finishing in 4th place. And although that goes down to 16th place, I can tell you, everybody, that Roger Hammond finished in 17th place, 3 minutes 48 behind, with Matt Ellis in 31st and Stuart Blunt in 39th. Hein Verbruggen, the president of the UCI, then on hand to put the championship jersey over the shoulders of Richard Groenendaal as he stands there between the 2 Belgians, who will receive their medals very shortly. And behind him, if you just took a look at Mario de Klerk, Mario is almost in tears there. Look at him on the left of your picture. No tears there for Richard Groenendaal, not yet, you never know. Sometimes the national anthem has an effect. But Mario de Klerk clearly, oh dear me, have you ever seen a face like that? De Klerk is distraught at only getting the silver medal. I wonder what it was that he said. Well, you can imagine what he said to Sven Nys with 2 or 3 laps to go. Tears of despondency from the former champion who has to settle for silver here at Sint-Michielsgestel. Oh dear, dear, what a sad day. Sven Nys taking the bronze medal, his 23-year-old teammate, and he doesn't look terribly happy either, does he? Well, I wonder whether there'll be repercussions in the Belgian team. After all of this, I imagine that Eric de Vlaming will have something to say. I'm sure that they talked about country loyalties as opposed to trade team loyalties before the event began. And there's that incident, the incident which really encapsulated the whole thing, really. Come on, do me a favour! And the shake of the head, which meant that this man, top spot on the podium, took gold. Richard Groenendaal of Holland, the new world champion.
And I do believe I detect a tear, yes I do, in the left eye of Groenendaal. So I think all three of them have shed a tear or two for their varying reasons here in Sint-Michielsgestel at the end of this performance, this one-man performance. Well, Richard Groenendaal, undoubtedly a great ride by him. The Belgians will be disappointed that they didn't put up a harder fight. But at the end of the day, the honours going to the Dutchman. Let me just remind you that we'll be showing you the Tour Down Under here on Eurosport starting on Tuesday, Feb the 1st. It's 4 o'clock CET, 3 o'clock in the UK. Lots more cycling to come as the season progresses. We hope that you'll join us for that. But in the meantime, from me, Mike Smith, it's time to say goodbye. Niels, dan Van Noppen, dat is goed. Hier is dan Komijnen. Van Toernout komt hier nu, de West-Vlaming. Dan zagen we daar Gatteret, Van Nuffel en Van Quali. Ze doen het overtuigend. Prima. Ik heb de indruk dat Karel van Nieuwkerke graag al wat kwijt wil. Klopt, Michel, om maar eens de zelfzekerheid van de familie Welles en de kring Welles te laten spreken. Hier circuleren al petjes met daarop Bart Welles, wereldkampioen 99 en wereldkampioen 2000. Stefan Weigelt heeft vooraan post gevat. Dat is die man in de witte trui in de 4e positie. We krijgen een groepje van een man of 5. Dan is er een klein gat, zo'n goede 50 meter. Dus Welles, Van Gils, Van Noppen, Weigelt en Komijnen. De weelde is al vrij groot en hier is Van Toernout. De man die hier op training gisteren indruk maakte door al fietsend over de balkjes te wippen. Die balkjes, de eerste balkenpartij onderaan die stekelige helling. Bart met een vrij grote versnelling. De rest al pijn doen. Toffoletti is overigens vooraan weggevallen. Heeft hij op de adem getrapt of heeft hij pech gehad? Ik ga uit van de tweede. Van Noppen is ook van de stress verlost, dus hij zit in ideaal positie nu al. Hoe lang duurt dat, die stress? Ja, dat kan bij sommigen een ronde duren, bij sommigen is dat na de start al verdwenen. En, het is toch duidelijk dat Van Noppen een beetje problemen had van de stress. En, omdat hem normaal het wiel van Bartje wel eens niet moet lossen. Dus, hij was niet mee in het begin, dus, maar nu is hij definitief mee. Dus hij weet dat zelf ook, dat hem in het wiel van Bart moet, wil hem op zijn gemak zitten. Hè. Dit is een strook waar Bart verschil kan maken. Hier ligt het vrij drassig. We gaan naar het natte gebied en dit is dus serieus doorpompen. Van Noppen die weet natuurlijk wat Welles kan. Die kent ook zijn mogelijkheden in verhouding tot die van Welles. En die weet perfect hoe hij zo'n race moet indelen. Ja, hij heeft ook alles getest nu, dus ik heb hem zien kijken achterom en het is juist, dat is enkel en alleen om te zien hoeveel meters dat hem had en die is er nu al gerust in. Wie bedoel je? Bart Welles. Hij heeft die een keer achterom gekeken en gezien dat hem 10 meters had en hij zal ze misschien nog wel eens laten terugkomen. Hè. Maar het is toch al duidelijk dat die strook voor hem heel belangrijk gaat worden. Nederlanders allemaal grote opgeschoten jongens. Wij doen het met een kopje kleiner, maar geen probleem. We zijn technisch geschoold en daar dan al het verschil tussen Welles, zeg maar, iemand die overrijp is om prof te worden. En dan de achtervolgers. Van Noppen die geen initiatief hoeft te nemen, dat is een voordeel. Komijnen die niet echt kapot gaat onder de druk. Van Toernout die veel krediet krijgt, want dat is een eerstejaars. Die was er vorig jaar nog bij de juniores, werd daar overigens tweede. Achter de toen verrassende Matthew Kelly. Kelly die in de laatste ronde van Toernout bijbeende. Van Toernout die, ja zeg maar een half uur op weg ligt naar de titel. Bart Welles die heeft vorig jaar in Popraad 50 minuten lang Cavalier Cel gespeeld. Van Noppen hoeft dus geen kopwerk te doen. En als het hier wat stilvalt, kan Komijnen daar misschien van profiteren om weer naar voren te komen. U zag hem bijschakelen. Tandje groter. U zag ook de rem mee naar binnen klinken. Dat wil zeggen dat de ketting opschuift. Een tandje groter. Die krijgen we van Toernout. En die krijgt de repas achter zich aan.
Ja, Van Noppen zit nu wel in een moeilijke situatie direct, want niemand zal graag hebben dat hem op kop gaat rijden. Dus hij zal het even moeten bekijken en hij zal wachten tot in het bos. Wilt hem erachter gaan, denk ik. De pace van Vorselaar, beter legt er de pace op. Kijk, dit is weer zo'n strook waar hij echt het verschil kan maken. Even vertapperen en dat zijn weer 3-4 seconden. Hij is losgebroken, ja. Daar supporters, die donkerblauwe petjes, dat zijn supporters van Bart Willis. Oh jee, schoon. Wat bedoel je? Ja, er ligt toch een balk, dus dat is de eerste dat lef heeft van erover te springen. Hij heeft er wel afgemoeten, maar het is toch ja, verschillende meters minder moet lopen. Ze springen allemaal af voor de Verenigde Belgen. Dit is overigens Camille van den Berg en niet Van Gils. Dat is de man met het nummer 23. Van den Berg die ook overtuigde in Zeddam. Daar een half uur meedeed met de allerbeste in een kopgroep van 9 à 10 man. Heeft hij nog een verschrikkelijk spannende wedstrijd. Spanning wat de eerste plaats betreft. Zonder kleerscheuren, zonder ongelukken, zonder slippertjes. Zoals de Kouwe dat zo mooi zegt. Kan wel eens weinig of niks overkomen. Die Weigold, dat is een sterke kerel. Duitsers zijn altijd sterk, staan er altijd. En je hoeft van een Duitser niet te verwachten dat hij gaat stilvallen. Hier bij die balkenpartij onderaan. En toch al gemerkt dat het een stuk sneller gaat dan bij de vrouwen. En zag u de techniek van Bart, de laatste balk, daar zit hij de rechtervoet bovenop. Dat doet deze man niet. En dat doen de andere Belgen wel. Kijk maar, dit is het werk van de Vlaming. Ze doen het allemaal, stuk voor stuk. En Van Toornout is terug. En opmerkelijk, Van Toornout springt daar niet. Kan het niet meer? Ligt het te zompen? Het is niet meer te doen. Hè. Dus je hebt ook de snelheid niet verder over te gaan. En ook, het is heel steil na de derde balk. En dat ligt er ook heel vettig bij. Dus het zal heel moeilijk zijn om daar nog over te springen. Dat is, die kans is verkeken. Daar in de buurt van de VIP-tent, dat 100 meter lange geval, daar zitten de VIP's, de belangrijkste genodigden. En tussendoor toch zomaar eens even zeggen dat Rijn Groenendaal, de vader van Richard, hier zelfs geen gratis inkomkaartje gekregen heeft. Daar, waar de voorzitter van de organisatie, Theo Groenendaal heet. Theo is een verre neef van Rijn. Dat toch om te onderstrepen dat de organisatie niet te horen wil krijgen dat ze de eigen Groenendaals een stukje voorgetrokken hebben. Kijk eens, dit is de zware kost, hè? Ja, dat was gisteren nog Macadam, hè. Dus daar kon het doorvliegen. Hè. Het is niet te geloven dat dat op één nacht zo kan veranderen. Ik kan me inbeelden dat een de Klerk dit niet echt graag ziet. Ja, maar ik denk de Klerk dat je alles wel aan kan. Dus die mannen die zijn gewoon klaar voor een wereldkampioenschap te rijden. Dat mag gebeuren wat wil. Die krijgen niet uit alle lood geslagen. Maar hij zou het misschien wel liever anders gezien hebben. Dus, maar tiltslagen doen ze zeker niet. Kijk dus hoe vlot dat gaat. En dan de perfecte manier, de behandeling van de fiets. Niet op schouderhoogte, maar op dijhoogte, zeg maar. Niet te ver van de grond. 40 hoog, zoevend die wielen over de balken zonder te raken. Ook dezelfde stijl bij Van Noppen. Ja. Dat is het werk van Erik de Vlaam. Van Noppen met Weigold. En dan zien we daar Van Toornout met Komijnen en Van den Berg. En de Belgen op plaatsen 1, 2, 4 en 6. Hier Van Toornout. En Karel? Wel, de andere Belgen, die eerste vier, die hebben jullie natuurlijk gezien. Maar de andere Belgen, Andrew van Quali, die rijdt in 8e positie. En Tim van Uffel in 14e. Tim van Uffel, wat ongelukkig vorig jaar in het WK voor juniores, was daar zeer snel mee op pad met Van Toornout. En met z'n tweeën zouden ze wellicht een beslissende bres kunnen slagen hebben. Maar hij kreeg materiaalpech, moest daar door de pitlane in. En op dat razendsnelle parcours, op het hard gesneeuwde Tabor, was dat onmogelijk. Van Uffel kan nog wel terugkomen. En het is dus best mogelijk dat we met 6 man in de top 10 gaan zitten. Het is niet eens overdreven. Ik wil er ook nog even bij zeggen dat hier nog andere jongens tussen rijden die al wereldkampioen geweest zijn. De Zwitsers bijvoorbeeld, die hebben Baumgartner en Rusch. Respectievelijk 2 en 3 jaar geleden wereldkampioen bij de juniores. Rusch onder meer ver voor wel eens. En dan merk je dat die mannen blijven plakken, die Zwitsers. Ze spelen hier niet mee en ik bewonder het werk van onze landgenoten.
Moet Van Noppen dat doen? Kan hij niet beter de kaart spelen van een Komijnen bijvoorbeeld en ook een Van Toornout en die Weigelt laten werken? Of heeft dat weinig zin? Misschien wel, dus, maar bij mij is het eigenlijk wel duidelijk geweest dat ze even blijven zitten zijn richting aankomst. Dus normaal moeten ze dat niet doen, maar ze hebben dat gedaan volgens mij. En ze hebben gewacht totdat de Bart eigenlijk een beetje weg was. En ze weten toch dat ze voor de tweede plaats rijden. Hè. Hebt u gezien hoe voortreffelijk Bart vlak naast die Nadar-afsluiting ging rijden? Dit is het harde deel. De middenstrook ligt er wat zompiger bij en daar kan hij dus meer snelheid maken. Ja, ik denk dat ze elke reeks die balustrade een paar meters achteruit zetten. En dan is het daar wel te doen natuurlijk. Hè. De kant waar het de strek nog niet bereden was. Hè. Van Noppen, ik mag niet zeggen dat hij die tweede plaats vorig jaar cadeau gekregen heeft, maar het was toch een complete verrassing. Want Gadret, de Fransman, die had dat zilver al eigenlijk in anderhalve hand. En die viel toen in de slotfase vooraan weg. Waardoor plots Van Noppen als tweede door de streep reed, zonder dat de Slovaakse tv dat bemerkte. Hier de lang opgeschoten Van den Berg. Ja, en Van Toornout. Het wil niet zeggen omdat hem vorig jaar tweede was dat hem dat nu zeker moet kunnen. Hè. Dus als hem nu vandaag bevestigt met die tweede plaats, dan moet hem versnijgen heel content zijn, want het blijft op zich een prestatie. Het zijn de betere, maar het zijn op deze omloop toevallig ook niet twee Kempenzonen, hè, die daar vooraan rijden. Wel eens. En Van Noppen, jij zei dit parcours heeft veel weg van dat van Lille. Ja, de eerste indruk dat ik ervan kreeg was gewoon Lille, het vroegere parcours aan het Pax-gebied. Maar dat is nu nog wel een beetje zo. Hè. Dus het is wel veel vettiger geworden en alles. Vettiger? Ja, het is echt heel zwaar rijden is het nog niet. Je kunt niet zeggen dat het stompen en sleuren is. Hè. Het is gewoon vettig, daar hou ik het nog bij. Dus, maar morgen zal dat wel iets anders zijn als het nog eens een nachtje geregend heeft. Kan deze man zo blijven doorgaan? Wel, geen enkel probleem, dames en heren. De duurtijd van deze cross, 50 minuten. Hij is het al langer gewoon van een vol uur door te trekken. Dus dit is voor hem geen probleem. Hij rijdt overigens 2 km per uur, gemiddeld sneller dan Anka Koepvernakel. Hier Weigelt, en zo zien we het graag. Op deze stroken, op de asfaltstroken, mogen onze landgenoten de lange Duitser laten werken. Hij wenkt met de elleboog en Van Noppen die speelt het link. Gaat dan heel even polsen bij Komijnen. Komijnen doet dan ook of zijn neus bloedt. En dan zien we hier Camille van den Berg. In het gezelschap van Van Toornout. Het zou prachtig zijn moest Van Toornout deze plaats kunnen vasthouden. En dat moet hij kunnen. Van Toornout 18, Van den Berg 21, 3 jaar ouder. De leeftijd van deze knaap, Bart Welles. Weigelt. Ja, ze hebben gekozen voor blijven te zitten, dus dat is duidelijk. En, ze zullen elkaar wel heel goed verstaan, die Belgen nu. De Vlaming staat ook langs de kant, langs het parcours. En dat speelt een belangrijke rol. Ik denk het wel. Dus, maar dat is een doel op zich, denk ik. Proberen van alles op podium te krijgen. En daar zitten ze de mannen toch wel mee naar de kop, denk ik. De man rechts in beeld, dat is de Nederlandse fotograaf Cor Vos. Moet af en toe zijn buik intrekken. Gekende figuur in de wielrennerij. En kijk eens naar die supporters. Het ganse parcours door staan ze al in een volle rij langs de dranghekken. Er staan overigens niet minder dan 6 kilometer na de afsluiting op dit parcours. En ook de greens, want dat had u al wel in de mot. We zijn hier bezig op een golfterrein. En de greens, die mooie geëffende strookjes grassprieten, die zijn ook afgebakend met nader afsluiting. Weigelt, ze hebben daar wel in handen aan vol hoor. Het is iemand van Baden-Württemberg, van Oberndorf. Hij is 20 en hij is Duits kampioen geworden in Frankfurt. En even met 2 wielen, hoe moet ik zeggen? Ik ben er eens mee gevallen in de start van het jaar in Zwitserland. Met Weigelt? Ja, en hij valt recht op mijn fiets en hij staat recht en hij gaat op mijn zipwielen staan en alle 2 per totaal. En wat kost zo'n zipwiel? Ik denk 50.000 koppel. Het koppel toch? Het koppel. Dat is een kleine ramp hè? Dus van mij en de carrière? Van mij mogen ze hem inpakken. Bart Welles, Weigelt, Van Noppen, Komijnen op 23 seconden. Van den Berg en Van Toornout op 37. En dan komt de Repas. En dan Van Quali. Mooi van Andrew Van Quali. De kleine West-Vlaming
uit Lendeleden 20 jaar is. Hier is Weigold. Steffen de voornaam. Dit is de ranke flyer Komijnen, ook in West-Vlaming. Mooie stijl. Ook bulkend van het talent. Kan ook uit de voeten op de weg hoor. Maar zoals Ede Kouwer al zei, mentaal af en toe wat trots. Ja, en misschien heeft Bartje wel gelijk gehad mee even nog te wachten voor misschien voor eventueel prof te worden of niet. Of, ja, als een wereldkampioen nou wordt, heeft hem toch weer alle macht in de handen. De Repas, de Franse kampioen in het gezelschap van Camille van den Berg. De Repas hadden we iets dichter vooraan verwacht. En hier de combinatie van klasse, kracht en vermogen. Vermogen en ander begrip dan kracht overigens. We hebben 3 rondjes afgelegd, nog 4 rondjes voor de boeg. En Karel? Wel, die 4 toppers vooraan bij de Belgen, die laat ik aan u over. Maar wat de andere Belgen betreft, 9e positie Andrew van Quali. En toch wat gevallen Tim van Uffel. Die rijdt momenteel in 22e positie. Nu, nog dit zeggen ook. De Belgen hebben onder elkaar afgesproken. Als we met 3 het podium halen, dan gaan we er met 4 op. Voilà. Dan zal er nog een plaatsje voor die 4e moeten versierd worden. En dan zou die 4e ook echt best 4e in de uitslag mogen zijn. Hier zien we Van Oppen. Die heeft al een halve straat voor. Ze kwamen daar net achter het hoekje. Hij moet nog een paar 100 meter afleggen om dan weer de weide in te vlammen. En Komijnen doet wat hij moet doen. Dit is een cross controleren. Hè? Ja, dat is teamwork. Hè. Onwaarschijnlijk veel luxe. Hij zit wel natuurlijk met het probleem van die 3e plaats. Dat wordt, vanaf nu is dat de moeilijkste plaats voor te behalen. Hè. Leg uit. Ja, de eerste positie, daar is niks aan te doen. Van Turnhout? Ja, van Turnhout. Ja, die komt er nog achter. Die 3e plaats. Ja, bij die 3e plaats. Ja, de eerste is definitief weg en bij mij de 2e ook. Dat zijn mannen met genoeg ervaring en competitie genoeg. Maar die 3e plaats, ja, dan moet je voor gaan spurten of je moet er nog gaan echt afrijden. Hier is Gadret en dan zagen we daar al Van Quali, de West-Vlaming. Dit is Van Turnhout. Dat is ook klasse zat hoor. En ook een uitstekend wegrenner. Spreekt er overigens over van zich naar de weg te oriënteren. En helemaal onverstandig zal dat niet wezen. Want Van Turnhout die heeft vorig jaar in de zomer de Ronde van Oostenrijk gewonnen. Stond toen op het lijstje van bondscoach Carlo Bomans om mee te gaan naar het WK in Verona. Maar zegde af. Deed dat liever niet. Ik hield heel even in bij het vormen van mijn zin. Omdat ik strepen op de rug zag bij Bart. En ik dacht, die is hij gevallen. Maar het is gewoon opspattend vocht. Moddersporen op de rug. Dat is Van Oppen. Ja. Heeft overigens een contract getekend bij Vlaanderen 2002. Dat contract gaat in op 1 maart. Hij zal dus ongetwijfeld deelnemen aan een aantal aantrekkelijke rittenwedstrijden. En ondanks het feit dat de bondscoach op de weg gezegd heeft dat het niet zoveel belang heeft dat je daar rittenwedstrijden meepakt of wedstrijden van 150 kilometer en meer. Geloof ik er toch in dat als je zo'n 3-4 rittenkoersen kunt rijden, zoals de Ronde van Denemarken, de Ronde van Groot-Brittannië of de Ronde van Zweden, dat je basis dan nog een stuk groter wordt. En dat je vooral een betere constante in je prestaties kunt leggen. Waarschijnlijk gaat hij vanaf volgend jaar niet meer kennen. Dus als je zo'n programma kan afwerken in zo'n ploeg, want dat is toch wel de ploeg van de jeugd, vind ik. Ja, dan gaat je niet meer kennen. Je gaat volgens mij gewoon 15% verbeteren van hetgeen dat hem nu al kan. Maar dat is ook nodig voor de aansluiting te krijgen bij de top. Mappij en Palmans hebben zeker na met elkaar gesproken te hebben. Nadat Mappij afhaakte zal er wel contact geweest zijn tussen Lefevre en Plankaart. Daar gaan we vanuit. Waarbij de prijs bij Palmans misschien wel een beetje gezakt is. En als je daar dan nog de gulzigheid van schoonpapa van Willis, straks schoonpapa, meneer Van Kaster erbij neemt,
dan is het plaatje helemaal ingevuld. Dus geen contract voor Bart Lief. Maar hij heeft de moed niet opgegeven. Hij gaat ervan uit dat ook hij op 1 maart straks prof wordt. Misschien gaat hij dan wel scheep met 1 of meerdere privé-sponsoren. Dan zal hij wel aan de 3 miljoen komen die hij zo graag heeft. En misschien kan hij dan wel uitgeleend worden aan een gestructureerde profploeg in 1 of meerdere rittenwedstrijden. Ja, het is ook allemaal, ik vind het allemaal problemen zoeken. Dus, in feite is dat een luxe probleem. Hè. Dus, zijn toekomstige schoonvader die staat zo sterk in zijn schoenen, ja, dat hij zo die maar niet laat gaan. Dus, maar als ik bij Mappa zou kunnen tekenen, ik weet nog niet of ik een maandloon moest hebben. Dus, ik zou er al voldoening mee hebben voor in die ploeg te rijden. Je zou het dus nooit voor het minimumloon gedaan hebben? Ik zou dat zeker gedaan hebben. Klopt het overigens dat jij toen je voor Saxon reed, ondanks je wereldtitel aan dat minimumloon bleef rijden? Ik heb daar nooit niet over gezeverd. Er is wel gepraat tussen ons. Hè. Dus, en er is ook iets geweest natuurlijk. Want, ja, dat kan zo niet. Maar dat is niet aan mij geweest van dat gaan te vertellen. Hè. Ik was bekend 30 jaar als ik kruier weer. Dus, dan heb je niet veel meer in de pap te brakken. Dus, ik heb dat gewoon gelaten voor het was. En ik heb volgens zijn goesting laten doen met mij. Kijk hier, de Repas en Van den Berg. Als je dat vergelijkt met wat onze landgenoten daar vooraan laten zien, dat is al meer zwoegen. Dus misschien symbolisch wat Van den Berg daar doet. Zijn bril weggooien, opzij leggen. Ja, maar je ziet dat verschil duidelijk ook. Dus, maar hetgeen dat er eigenlijk van vooruit, dat is dan ook al de absolute wereldtop dat je ziet. Hè, op gebied van die ouderdom. Hè. Ik ga er ook nog altijd van uit dat moest Bart wel eens van start gegaan zijn bij de elites in het Belgisch kampioenschap in Gent op dat parcours. Gezien de toestand van de bodem dat hij daar ook Belgisch kampioen zou geworden zijn. Dat is echt werk voor hem. Spek naar zijn bek, zie maar zijn prestatie in Kalmthout. Ja, je kunt je niet meer wegdenken uit het veldritmilieu. Hè. Dus maar van op en op. Ik heb die van de winter eens een paar keren gezien. Ik heb hem een keer mee Van der Poel naar de meet zien gaan in een heel schoon Franse cross. Ja, dan word ik ook wel even stil. Want dan denk ik van godverdikke, die is nou zo jong. En Van der Poel is dan toch nog de grote man. Daar zit gewoon heel veel klas in die kerel. Hè. Hier heb je hem. Tom van Oppen. Heeft er dit jaar 2 op zitten, 2 overwinningen. Eentje in Duitselen en eentje in Heusden. Maar wat belangrijker is, hij heeft een bijzonder mooie reeks neergezet in de superprestige. Was 9e in Gaveren, was 6e in Gieten, 9e in Silvelle, 7e in Hoogstraten, 10e in Diegem, 10e in Wetsikon. Dat tussen al de grote jongens, de profs die morgen van start gaan. Dan mag je wel zeggen dat je op zijn jeugdige leeftijd, hij is 21... dat je ook inderdaad een eind ver kunt komen. Hetzelfde mag gezegd worden over deze Komijnen, die los derde is. Ja. Dus we zijn voorbij half koers, dames en heren. En 1, 2 en 3, een volledig Belgisch podium. Ja. Zonder ongelukken moeten zij dat kunnen vasthouden. En Van Toornout, dat hadden we ook al in een vorig beeld menen te zien, die heeft ondertussen Weigelt opgepeuzeld. Het is niet te geloven, hè. Het is niet te geloven. Kijk, Van Toornout doet daar teken aan Weigelt. Niet aan mij, vriend. Het is aan u. Jij mag werken. Hij heeft zoiets van een vroeter. Zo'n beetje op zijn Van Dammes, die Van Toornout. Maar vergis je niet, het is een klasbak, hoor. Nog 3 rondjes. Dus nog goed 20 minuten wedstrijd. We rijden hier rondetijden van 7 minuten en 7,5 minuut. Dus we gaan boven die 50 minuten geraken. Maar dat zal deze man worst wezen. En dan is het uitkijken naar het verschil. Wanneer komt Tom van Oppen hierdoor? Daar krijg je Tom. Dat is al een halve minuut. De tweede van het Belgisch kampioenschap op de Gentse Vlaarmeerse. Toen op 1 minuut en 27 seconden van Welles. Op 45 seconden, kijk eens naar Komijnen. Dit is typisch Komijnen. Dit heeft hij afgekeken van Bartoli en dan wat later van den Broeke die dat nabootste. De voorarmen plat op het stuur. De vingertoppen samen. En dan stijlrijk voor het oog van de camera, want die weten niet op zich gericht. Totaal anders van Toornout. Hij de guidon van onder
en laat Weigold werken. En er staat behoorlijk wat wind. Die blaast hier in deze zone niet onmiddellijk in het nadeel. Maar belangrijk, psychologisch dat voordeel. Weigold irriteren en dan zag je dat Weigold geïrriteerd was. Zag je hem die sweeper verkopen? Ja, en dan was die UCI-official Paul. Ja. Ga je even onderbreken, die deed onmiddellijk tegen de hele kameraad. Zo gaat het niet. Maar die heeft al 3 keer gevraagd voor over te pakken. Dus maar ja, als ik het vraag voor over te pakken, ik zou stoppen en dan pakken ze automatisch over. Dus er zit geen kracht in de kerel. Ja. Hij kan niet overtuigen. De doortocht en genieten volop met volle teugen van de Belgische suprematie. Wel eens op 43 seconden van Moppen. Op een kleine minuut Komijnen. Op 1.22 Weigold met Van Toornout. De Repas is op komst op 1.31. En Van den Berg die kan de Repas niet meer volgen. Die volgt al op 1.38. Van Quali is 8e op 2 minuten in het gezelschap van Gadret en Wieland van Gils, de tweede Nederlander. En Van Oppen rijdt ook op dezelfde fiets, gelijk Koepvernagel heb ik gezien nu. Dat is ook maar op de laatste dagen in orde gekomen, denk ik. Want over enkele weken heb ik ze nog zien rijden. Toen reden ze met een wegfiets, een carbonnen wegfiets. Koepvernagel. Ja, dus het was een heel speciaal fietsje. Zo, alleen Ulrich en nog iemand had zo'n fiets. Maar nu race het vandaag duidelijk met een echte cyclocrossfiets. Karel heeft nieuws. Wel nieuws, 2 vaststellingen. Eerste vaststelling, de publieke opkomst. Ontzettend veel volk. Als we ons straks vertellen dat er meer dan 20.000 mensen zijn voor deze beloftewedstrijd, dan durf ik dat te geloven. Een tweede vaststelling, als we de gezichten eens taxeren bij het duo van Toornout-Weigold, dan is Weigold zo goed als uitgeteld, denk ik. Als we het van zijn gezicht kunnen aflezen tenminste. Dus 1, 2, 3 en 4, dat zou wel eens kunnen. We zien dat in beeld, Karel. We zagen Van Toornout verdapperen. Die loopstrook onderaan de balkjes en dan dat kleine heuveltje. Zagen we Van Toornout echt doorperen. Snel op zijn fiets, dan onmiddellijk die vrij grote versnelling weer snel rondtrappen. En hij heeft een gat. Kijk, dat is 20-25 meter. Dat is goed gezien, Karel. Dat wordt hier in beeld bevestigd. De man die met een telecom helm rondfietst. Ook een telecom fiets. Dat moet dan een Pinarello frame zijn. En hij komt terug. Maar deze prik van Toornout is belangrijk geweest. Heeft Weigold psychologisch een dreun gegeven. En moet die nu terug laten werken. Ja, hij zal nu even op kop moeten blijven rijden. Hè. Van Toornout uit Beernem. Dat is de gemeente van Bertje Vermeijden. 5 keer wereldkampioen bij de amateurs. Van Toornout is vorig jaar de tweede van het WK. Dat heb ik je al gezegd. Vorig jaar een enorm seizoen. 26 overwinningen in 27 koersen. Alleen dat WK moest hij laten vallen. En een man met veel ervaring. Alhaast zoveel WK-ervaring als deze Bart Welles. Van Toornout is, even kijken, aan zijn 4e WK bezig. Hier krijgen we Van Oppen. Dat kan ik niet zeggen of dat hem daar even uitschoven of niet. Een beetje terug. Maar hij is van de fiets geweest daar. Ja. Komijner is een totaal ander type. Een stuk groter. Is ook vreler. Maar goed dat hij hier bevestigt. Dit gaat zijn carrière schwung geven. Wat meer drive. Er was altijd dat klein beetje twijfel, maar Komijnen heeft de voorbije weken toch wel onderstreept dat hij een belangrijke stap vooruit gezet heeft. Hij heeft namelijk een aantal grote confrontaties in het buitenland onder belofte gewonnen. Hij was de beste in Le Delange, in Zetam en in Nomé. Tegen de verzamelde buitenlandse concurrentie. En hier Bart Welles. We zouden haast vergeten dat hij nog altijd vooraan rijdt. Omdat we ons concentreren op de strijd voor de tweede, de derde en dan vooral de 4e plaats. En dus pakken Vlaamse supporters, waar daar geen twijfel over bestaan. Het is zelfs zo dat de supportersclub van Sven Nys hier het voetballokaal van de plaatselijke voetbalvereniging afgehuurd heeft. Om vannacht door te zakken. Heel die lus is er niks meer te zien, dus dat is echt een heel groot gat geworden. Bart rijdt overigens op een
haast volledig Vlaamse fiets. Frame wordt vervaardigd. De fiets wordt vervaardigd door een Brabantse constructeur, meneer Simons, van het diamantenmerk. Van Oppen moet daar heel even opletten. Ja. Opletten voor de openstaande pootjes daar van de nadar. Daar lijkt het mij veiliger. De man achter Van Oppen was een gedubbelde. Hoeft er dus weinig of geen rekening mee te houden. Die zal zo meteen uit wedstrijd genomen worden bij de passage aan de aankomst. Hier is de Davy. Even een overzicht voor een goed begrip. Bart Welles dus Van Oppen op 50 seconden. Komijnen op een kleine minuut. Weigold dan met Van Toornout op 1,22. En zien we daar een verandering in die situatie. Van Toornout die rijdt daar nog voor. En krijgen we dan De Repas. Ja, voilà. Van Toornout met De Repas en Weigold. We krijgen dus achter de 3 Belgen een groepje van 2 renners. Hier huppelen ze naar boven. Nu zal hem definitief moeten doorgaan. Van Toornout. Van Toornout, ja. Of anders krijgt hem de Fransman er terug bij. En ja, die is toch al een beetje teruggekomen. Dus dat wil zeggen dat je zeker niet slechter is. Hè. Hier Camille van den Berg, die duidelijk al een tijdje het beste gehad heeft. Belgen hebben overigens wat met Nederland hoor. We zijn hier al eens eerder wereldkampioen geworden. Het is voor de 4e keer dat een WK in Nederland gehouden wordt. Dat was in Apeldoorn, waar Erik de Vlaming wereldkampioen werd. Dat was ook het geval met een WK dat gewonnen werd door Roland Liboton. Hier Tom van Oppen. Op 46 seconden. Komijnen, voor wie het nu toch ook stilaan wat zwaarder begint gaan te worden. Het parcours begint toch wel tol te eisen. Kijk maar naar de rondetijden. 7:42, een iets tragere ronde. We hebben al rondjes van 7,5 minuut gehad. En dan krijgen we Van Toornout, die 2 toch netjes op achterstand houdt. Goed 20 meter. Nog niet uit het gezicht. En dan op 1 minuut 40 hier De Repas en Weigold. 1:42 om exact te zijn. De Bart nog altijd is een uppies. U zit zich misschien al hardop af te vragen of het wel ooit gebeurd is dat een natie met 3 man op het podium staat. Wel, het is hier in Nederland in 71 in Apeldoorn gebeurd, waar Erik de Vlaming eerste werd voor Berten van Damme en René de Klerk, de vader van Mario de Klerk. Dus met 3 Belgen op het podium. Het is geen primeur. Het is al eens eerder gebeurd. En dan Liboton, dat was in 84, die werd wereldkampioen in Os bij de profs. Voor Stamsnijder en Albert Zweifel. En de laatste keer dat er in Nederland gestreden werd voor een titel, dat was in 91 in Gieten. Daar won Schimonek voor Van der Poel en de onverwachte Lebras. Bij de amateurs was Frischknecht de beste voor Germis en Daniele Pontoni. Van Quali is als 8e voorbij gekomen op 2 minuten 17. En Van Nuffel niet in de top 15 tot dusver. Dus Van Nuffel de enige van de 6 Belgen die tot dusver wat achterop blijft. Mogelijk wat problemen gehad of misschien niet een allerbeste dag. Misschien krijgen we dat straks wel te horen. En Bart steekt een duim al omhoog.
Bart die nagenoeg de helft van zijn zomer naar de vaantjes zag door dat probleem met de rug. Bezocht een aantal dokters, een paar kinesisten. Die konden hem weinig of niet vooruit helpen. Toen werd Bart dan toch uiteindelijk bij de fameuze lieve Maaschalk gebracht. En die stelde een bekkenkanteling vast. En met wekelijkse behandelingen 2 tot 3 keer per week werd dat bekken serieus behandeld. En in een mum van tijd, in een kleine maand, kreeg Maaschalk het voor elkaar dat die rug weer competitierijp was. Gevolg was wel dat de basis van Bart wel eens wat kleiner was. En vandaar dat er wat ups en downs zijn in volle seizoen. En dat zou nu volgend jaar de beter kunnen met een goed programma. Misschien wel bij de profs. Karel. Ja, Michel, je zei daarnet Van Oefel niet in de top 15. Wel, die zit daar net buiten. Die rijdt in 16e positie. En ondertussen zien we voor onze neus ook dat duel voor die 4e plaats tussen Van Turnhout en Weigold en de Fransman de Repas. Wel, Van Turnhout die heeft het moeilijk om die twee van zich los te krijgen. Nu, in elk geval wat die Van Turnhout betreft, misschien een weetje dat Pol ook kan interesseren. Die rijdt momenteel voor een wielervereniging uit Beernem. Een wielervereniging die ook gesponsord wordt door Bert Voles en Saxon dus. En Voles die zijn we daar net tegen het lijf gelopen en die zegt als Van Turnhout prof wordt, dan is dat bij mij. Dat is dan toekomstmuziek, want het is toch verstandig dat Van Turnhout nog een tijdje bij de belofte rondtoert. Daarvoor is hij nog wat te jong. Bart die daar een Slovaak te grazen neemt. Bart Welles heeft overigens dit seizoen al 11 keer gewonnen. Daar zijn een aantal B-crossen bij. Dat kan omdat hij nog altijd de status van amateur heeft, van belofte. Dus nog geen elite, nog geen prof. Vandaar dus kan hij daar wat B-crossen bij doen. Dat is de beste in Zwijndrecht, in Kasterlee, in Lichtaart, in Essen, in Veldegem, in Loenhout ook. In Otegem, dat was een A-cross daags na het Belgisch kampioenschap. De herkansing van het Belgisch kampioenschap, zoals dat dan heet. Hij, de belofte kampioen, versloeg daar Nijs, de kampioen bij de elite. Nijs werd daar derde, maar wel na een nachtje feesten, of een half nachtje in Nijs begrippen. De Belgische kampioen ook in Gent op de Blaarmeerse bij de belofte. En nu dus mogelijk op weg naar de 12e van het seizoen. Mogelijk, zeg maar, helemaal op weg. Hij gaat de eerste renners beginnen de dubbele nu zijn. Bartje. Heeft er al een paar opgeraapt. Een paar exoten zoals dat heet. Ook een Slovaak. Nu zit hem al bij de Spanjaarden. Dus dat zijn... Ja, daar begint het normaal. Ja. Van Spanjaarden gesproken. Jij hebt er regelmatig eentje in huis. En die doet morgen mee met de profs. Ja, Secco. Ik heb voor de tweede keer David Secco bij mij nu. In het begin van het jaar heeft hij 3 weken komen trainen. En nu de 3 weken voor het WK is hem terug bij mij geweest. Vanaf het kampioenschap van Spanje dat hem ook gewonnen heeft. Dus, maar het is moeilijk, geen competitie doen. Dus hij heeft er geen tegenstand en hij komt nog tekort internationaal. Dus hij moet naar hier komen, wil hem kruier worden. En hij is welkom. Van Noppen is de ex-spits van Oostham. Heeft dus gevoetbald, maar koos dan voor de individuele sport. Dat typeert zijn eigenzinnigheid. Had het wellicht moeilijk om naast zich andere spitsen te dulden. Wilde het alleen kopmanschap. En volgde dan het spoor van zijn vader. Want zijn vader Van Noppen, heeft gekoerst bij de amateurs. Hij begon zeer bescheiden Van Noppen bij de jeugd. Een enkele overwinning in zijn eerste seizoen. In 1994 was dat. Maar dan gestaag gegroeid. En dan in de schaduw van Bart Welles. Nu op weg naar een tweede plaats. Hier, de wereldkampioen van vorig jaar, de wereldkampioen van dit jaar. Kijk naar de smile op het aangezicht. De allerlaatste ronde, daar gaat de bel. Rondje 21,5. Kan het dus rustig aandoen en kijk hem eens met volle teugen genieten. Kan rustig de plaatsen uitzoeken waar zijn supporters met trosjes samen hokken daar langs de kant van het parcours. Hij zal ongetwijfeld weten waar zijn moeder staat. Wiske, zoals hij heet. Vader Lucia, die staat in de tweede materiaalpost. En dan zijn vriendin Nancy van Kasteren. Hier komt Tom van Noppen.
Ook voor hem nog een ronde. En dit moet toch wel een absolute triomftocht zijn. Ook voor bondscoach Erik de Vlaming. En die staat bij jou, Karel. Inderdaad, Erik de Vlaming bij mij. 1, 2 en 3 en misschien zelfs 4. Wat een succes. Ja, kijk, hier komt nu juist Van Oppen bij, tweede positie. Maar ze moeten nog heel onderrijden en ik sta met de bibbers op het lijf. Stel je voor dat we zo'n finale krijgen like in het kampioenschap van België. Alles gespeeld door mijn hoofd op het ogenblik. Ja, de verschillen zijn te groot, Erik. Ja, maar toch, je mag nooit het zelf verkopen mee, je weet dat wel. Hè. Maar goed, kijk eens. Van Oppen is door, Komijnen komt eraan, zo'n Ik verschil. kan misschien nog Van Oppen nemen. Moet hij dat wel doen? Bij Van Oppen. Nee, maar dat geeft mij zekerheid. Je weet wel, hoe dichter dat ze bij elkaar zitten, hoe meer voorsprong, hoe verder dat de anderen achter zijn. Oké, bedankt Erik de Vlaming. Hij wil misschien nog Van Oppen nemen. De Vlaming laat daar misschien zijn hart spreken, want Komijnen is toch algemeen bekend. Is zo'n beetje de poulain geworden. Nadat Bartje wel eens volwassen geworden is, groot genoeg om alleen zijn gang te gaan, heeft de Vlaming Komijnen wat onder zijn hoede genomen. De Vlaming die in Keijem woont in West-Vlaanderen, Komijnen niet zo ver af. Hier krijgen we overigens Van Toernout, die volgt de repas, dus die vierde plaats zit er nog altijd in. En dan mag die wel op dat vierde trapje, dat moet dan nog getimmerd worden. Maar goed, die de repas kan overigens sprinten. Van Toernout is ook niet van de allertraagste, die is ook explosief. Maar de repas die kan sprinten, want die heeft het Frans kampioenschap in de sprint gewonnen. In de allerlaatste rechte lijn speurde hij Gadret uit het wiel. Dat zal hem zeker niet gaan aanvallen, dus dat zal hem wel proberen tot een sprintje te laten komen. Hè. Vanochtend bij de vrouwen is Laurie Laroy uiteindelijk 22e geworden op 6 minuten. Anja Nobus 28e op 8:12. Kathleen Vermeijeren 33e op 9:13. Zij voor de allereerste keer in een WK. Zij moeten dus nog veel leren. Deze mannen hebben al zoveel studierondes achter de rug. En kijk vooral naar die tricoloren. Zwart, geel, rood, wat de klok slaat. Hier Komijnen. En goed om weten, dames en heren, dus morgen rechtstreeks, u krijgt alles rechtstreeks hier vanuit Sint-Michielsgestel. De juniores, afspraak om 11:05. In de namiddag zijn we er al bij om 2:15. Maar blijf rustig zitten en pak ook het tennis mee en al de andere lekkere dingen die we u tonen. En dan is deze man hier onze gastcommentator. De heer Bart Welles uit Vorselaar, de dubbele wereldkampioen. Morgen vroeg bij de juniores en ook morgen namiddag gastcommentator. Snedig en snel als hij rijdt. Zo rad is hij ook van tong. Dat heeft hij vorig jaar bewezen. Super hoe hij toen meeleefde met de eindstrijd tussen Vervekke en Mario de Klerk. Waar zit ondertussen Van Quali? Die is spijtig genoeg wat weggezakt naar de 12e plaats op 2:45. Maar er zit wel een groepje van 4 man enkele seconden voor hem, dus het kan nog van de top 10 te behalen. Ondertussen zien wij hier op een computerschermpje de top 16 en daar geen Van Uffel in. Maar in de top 5 wel 4 Belgen. We hadden het vanochtend een beetje aangekondigd. Nu is dat in de cyclocross niet zo moeilijk voorspellen. Het is zo'n klein wereldje. Maar dan nederig gaan doen, dat hoeft ook niet. Je moet voor je mogelijkheden durven uitkomen en die hebben we. We hebben een pak talent. En als die Van Oppen en die Komijnen en Van Toernout gaan blijven groeien, dat gaan ze ongetwijfeld doen. Wat staat ons dan nog in de komende jaren te wachten bij de elite-renners, zoals die allemaal prof gaan worden? Overdaad. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat de rest bijbeent. De Zwitsers, de Tsjechen, die het ook een beetje laten afweten. Vorig jaar eigenlijk ook al weggereden op het WK. Ze hebben alleen nog Dlask. De lange Dlask, die kan hier top 10 halen morgen. Voor de sport in het algemeen zou het eigenlijk moeten dat ze bijbenen, want anders wordt het eentonig en dan gaan er misschien nog afhaken of zo. Ik lees Rabobank daar achteraan op de obstacles, op de balkjes. Daar moet het van komen in Nederland. De Rabobank school levert voortdurend nieuw talent. Maar je moet daar toch ook wel wat geluk in hebben. Je moet dat een beetje forceren. Maar zo'n generatie, dat krijg je dan toch wel plots cadeau als het ware. En als je daar dan mee doet wat je moet doen zoals de Vlaming gedaan heeft. Van jongs af aan erop zitten.
van hun 15e, 16e aantrekken naar die trainingssessies in Kortenberg en ze al die kleine details die wij niet zien, die de Vlaming wel ziet bijleren, dan worden we het stuk voor stuk. Uitstekende crossers. Dat is het laatste lastigste stukje. En dan de trappen en dan is het richting finish. Ik vraag mij af wat er nu omgaat in de geest. Daar een Amerikaan die gedubbeld wordt. Tim Johnson overigens, de man die vorig jaar derde werd en die bij de familie wel eens een tijdje gelogeerd heeft. Die doet niet mee. Tim Johnson heeft zijn sleutelbeen gebroken. Maar ik vraag me af wat er nu omgaat in het hoofd van Charles Palmans, die toch zijn zinnen gezet had op deze Bart Welles. En dan hebben we toch al vaak onderstreept dat de populariteit van deze sport met zich meedraagt, dat de aandacht van de tv bijzonder groot is. En dat is toch waar een sponsor voor gaat. Als de Klerk inderdaad volgend jaar aan zijn laatste seizoen begint en Janssens nog zo'n pokkenseizoen rijdt, dan zit Palmans binnen een jaar zonder crossers. We zijn met Bart Welles op weg naar de allerlaatste rechte lijn. Voilà, de laatste strook Bosweg achter de rug. Nog even bijschakelen. Nog een klein padje, dat is waar. En dan zo meteen naar dat stuk van goed 500 meter. En dan is hij helemaal binnen. Ook het nummer 3, Tom van Noppen. Kan weinig of niks meer gebeuren. Nog heel even achterom blikken en zien dat Van Toornout een halve lus achter ligt. Daar met die zwarte rugband, dat is Van Toornout. Wat zeg ik? Komijnen beter. Dat is de derde in de race. Hier heb je Komijnen. Die zonder forceren, rustig aan die trappenpartij neemt. En in de verte terugblikken en eens even kijken waar de anderen liggen. Dan zal het genieten als. Kijk naar die smile. Voilà, dames en heren. 2 keer tweede. En nu voor de tweede opeenvolgende keer wereldkampioen bij de belofte. Zoals het geschreven stond, zo gebeurt het ook. Net zoals Koep Vernagel vanochtend. Bart Welles outstanding bij de belofte. En hij staat helemaal bovenaan. Het goud is voor de Pees van Kasterlee. Bart Welles wereldkampioen. En Bart, blijf rustig daar bij de streep. En geniet. Kijk om. Neem al de glorie, al het applaus in ontvangst. En kijk dan eens rustig om, want er komt nog zoveel aan, zoveel lekkers. Nog een aantal Belgen die op komst zijn. Dat wordt een absolute triomf. Het wordt feest vanavond in het Hotel van de Belgen. Daar is Van Noppen. Die is er dan toch in geslaagd van nog een vlag mee te gritsen. En Paul Herrijkers die meegeniet. Tom van Noppen dus net zoals vorig jaar vice-wereldkampioen. En staat Karel al bij Bart Welles? We staan inderdaad al bij Bart Welles. Een drukte van je welste. Bart is zich ook aan het druk maken. Ik kom strek wel. Voilà. Dat zijn even een paar woorden voor de vader. Bart, kom er even bij, jongen. Het is makkelijk gezegd, je moet die rol waarmaken. Ik kom er heel even gezegd dan gedaan. Ik kom er heel even tussen, Karel. Dus, ik wist dat ik eerst moest starten. Dan zouden de andere Belgen gevangen, want als ik wegrijd, mag ik mogen zijn niet rijden. Dus ja, het is gelukt. Dus ja. Komijnen is derde, dames en heren. Dat ziet u op 1 minuut en 6. Je hoort het geroepen, het getier van de Belgische families daar. En krijgen we dan de Repas die vierde wordt. Van Toornout, die weer dan nog vijfde worden. De Repas, zoals voorspeld, die heeft een goede finish. Die zal hier in extremis dus nog vierde worden. Van Toornout die naar het wiel van Van Giels gekropen is. Of is het Van den Berg? Het lijkt me Van den Berg. En Van Toornout zal dan uiteindelijk tevreden zijn met een 6e plaats. Weigel komt er nog over. Ja. Het wordt de 7e de Repas. Dan Van den Berg, dan Weigel. En daar is Van Toornout. In elk geval een goede race. Is ontgoocheld, klopt op het stuur. En dan verstandig van Erik de Vlaming daar onmiddellijk naartoe. Onmiddellijk troostende woorden. Zo'n jonge knaap wil dan wel eens extreem ontgoocheld zijn. Maar daar komt hij wel over. Ja. Karel, je mag je ding doen bij Bart nu. Ja, Bart. Even de uitslag meegeven, want je weet nog van niks, hè? De eerste 3, dat weet ik. 2 van Noppen, 3 Komijnen, 5 van Toornout. We hadden gehakt op de 4 eerste. Dus het is niet gelukt. Maar we hebben het alles best gedaan, denk ik. Dus ja. Hier, Komijnen komt je feliciteren. Ja, ik denk dat we het verdiend hebben. Dus we zijn gewoon, denk ik wel de beste. Dus het kan nog enkele jaren mag blijven duren. Hectisch, hè, wereldkampioen worden?
Hier echt. Ja. Veel meer kunnen we niet uithalen, Michel. Nee, dat heb ik begrepen. Wij zien bondscoach De Vlaming, die druk omringd wordt door de mensen van de Belgische pers. Met het nummer 34 is dat de Michi Baumgartner. Dit is een ex-wereldkampioen, dames en heren. Bij de junioren in middelvaart was hij toen sterker dan onder meer Van Toornhout. Hij komt hier op bijna 3 minuten 40 seconden. Komijnen derde op 1 minuut en 4. De Repas vierde op 1:36. Van den Berg vijfde op 1:38. Weigelt zesde op 1:39. Van Toornhout zevende, ook op 1:39. U zag hem, ontroerd, ontgoocheld eerder. Wieland van Giels is achtste op 2:15. Thijs Volker. Something different in this two victory? Yeah, it's all different between last year because my friend, so my girlfriend is from here, so it's a little for home for me. So this is more important than last year for me. Your second victory was never in danger for you. Apparently, it was an easy race. It's true. Oh, easy. You say that, but it was not easy because it was very fast, and with the rain before this night, it was a very difficult ride today. So, but I thought before the race I must go first in the track, in the field. So, and then the other Belgian guys cannot ride after me. So, I must go fast in the first lap, and then we will see what it was. So, and it was good. It's been a really triumph for Belgium teams. Yeah, I thought it before the race. So we Belgian guys won everything from the World Cup for the under 23 with Komijnen and Van Oppen. So I think this is good. I think Van Toornhout is also good because he was first year under 23. So I think the Belgian guys were all good today. Finally, Bart, for you it was the last world champion as under 23. Next year in elite, we do expect Bart Wellens again world champion in the elite. No problem. Okay. We kunnen het nu wel vertalen, dames en heren. We hebben het allemaal duidelijk begrepen. En ik nog altijd snel. Bovendien heeft de regen het wat moeilijker gemaakt. Het was belangrijk dat ik eerst in het veld kwam. Die snelle eerste ronde, die heeft mij echt in een zetel op weg naar de titel gebracht. Daardoor konden mijn landgenoten afstoppen. Die Belgische triomf, ja, dat was een beetje te voorspellen, zei Bart voor de race. We hebben al bewezen dat we bij de belofte in de wereldbeker altijd de beste waren. Ja, het is gewoon schitterend. Dit is het laatste wereldkampioenschap bij de belofte, zegt meneer Carpano, de interviewer met dienst van de UCI. Ja, zegt hij, maar dat is geen probleem. Volgend jaar zal ik het ook wel voor elkaar krijgen bij de elite. Karel heeft Tom van Oppen en dat is nog altijd de tweede. De zilveren medaille, inderdaad. Tom van Oppen. Gisteren dicht hij